ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ 2022 ಪೇಪರ್ 1 ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQ ಸೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. PYQs ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು PDF ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು KSET ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. So let us move to the Environmental Protection Act. So Environmental Protection Act due to industrialization, rapid urbanization, and the population is increasing. Due to all this, yes, sometimes economically we are developing, but what is happening? We are seeing loss of biodiversity, depletion of resources, yes, air pollution, water pollution. So the environmental deterioration we are seeing. So because of this, to combat the deteriorating environmental conditions, various conventions, conferences are being conducted. So these conventions and conferences have helped a lot to mitigate, to solve the problem of environmental pollution. So ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ GDP ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಮೊದಲನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, it was enacted in 1986 and it was to implement the decision of the United Nations Conference on Human Environment, please remember, and it was held at Stockholm in the year of 1972, but it came into force in the year of 1986. So in this way, Environmental Protection Act, it came into force in 1986 and the first conference was held in United Nations on Human Environment at Stockholm 1972. ಸೊ ಈ ಒಂದು 1986 ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ 1972ರಲ್ಲಿ. 1986ರಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986, it is the act of Parliament of India. Then in the wake of Bhopal gas tragedy, the government of India enacted the Environmental Protection Act 1986 and it comes under Article 253. ಸೊ ಈ ಭೂಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೆಜಡಿ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 253ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1986, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ 19 November 1986 and there are 26 sections and 4 chapters. So then the purpose of the act is to implement the decision of United Nations Conference on the Human Environment. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ umbrella legislation designed to provide a framework for
central government, coordination of the activities of various central and also state authorities. So the next one is NAPCC, that is National Action Plan for Climate Change, and it is a government of India's program. It was launched in the year of 2008, NAPCC, and the main aim is to mitigate and adapt to the adverse impact of climate change. Please remember NAPCC is related to climate change. ಇದು 2008ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ, climate change. Okay, the action plan was launched in 2008 with 8 submissions. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8 ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. And the plan was rely on the support from the developed countries. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. And these 8 missions are National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem, Green India Mission, National Mission for Sustainable Agriculture, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. These are the 8 submissions of NAPCC. So the next one is Montreal Protocol. So Montreal Protocol, it is an international treaty, and it was initially signed by 46 countries, and now there are nearly 200 countries are there, and it came in the year of 1987. So this treaty aimed to address the reduction of the production and use of those chemicals that can contribute to the depletion of ozone layer. So please remember Montreal ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. So Montreal Protocol is related to ozone layer. The next one is Rio Summit, the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED. Please remember, it is also known as Rio Summit, or it is also known as Rio de Janeiro Earth Summit, or simply it is known as the Earth Summit. And it was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from June 3 to June 14, 1992. And the Earth Summit also led to the establishment of the Convention on Biological Diversity and the United Nations Framework Convention on Climate Change. So this is about Rio Summit. And the Earth Summit concluded that the concept of sustainable development, please remember, is ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ Earth Summit ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And in one more is Agenda 21 program. This was also implemented in Earth Summit. Fifth one is Convention on Biodiversity. Yes, it came in the year of 1992. Sorry, in December 1993. And the foundation was laid in the year of 1992 in Rio de Janeiro. And the Secretariat Office of Convention on Biodiversity is located in Montreal, which is located in Canada. So ಇದರ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಆಫೀಸ್ Montreal, Canada ನಲ್ಲಿದೆ. So ಇದರ ಒಂದು main objective of this treaty is to attain sustainable development by achieving conservation and sustainable use of the biodiversity, its resources, and also equitable sharing of benefits. The next one is Kyoto Protocol. Yes, it was adopted in the year of 1997 in December in Kyoto in Japan. So which was signed by 150 countries. The main target of the protocol was to reduce the greenhouse gas emission. And according to this Kyoto Protocol, 37 industrialized nations along with the European Union agreed to cut down their greenhouse gas emission, and developing nations were asked to cooperate voluntarily to achieve the target. So ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1997ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ 150 ದೇಶಗಳು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್, perfluorocarbon, and sulfur hexafluoride. Yes, the uses of these chemicals
we have to reduce. The next one is Paris Agreement. So Paris Agreement was commenced in December 2015 at Paris in France. With this agreement, all the countries of the world joined their hands together to combat global climate change. And the Paris Agreement aims to save climate change by limiting global warming to 1.5 or below 2 degrees Celsius. The next one is International Solar Alliance. Initiative for International Solar Alliance was launched by India and France during climate conference in Paris in December 2015. So 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ವಾಸ್ held at New Delhi in the year of 2018. So the main objective is to reduce the cost of solar energy. So ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. So ISA is the first international body to have its secretariat office in India. ಸೊ ಈ ISA ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. And India, it is the founder of ISA and host for the alliance, as committed to producing 175 gigawatt of electricity from renewable resources, out of which 100 gigawatt would be from solar energy by 2022. So next, let us see some important environmental days related to environment. So the first one is World Wetland Day. So World Wetland Day, it is celebrated on the second day of February every year. Please remember, World Wetland Day is celebrated on second day of February every year, though it was not originally celebrated until 1997. And this day serves to recognize the influence and positive production that wetlands have. So it is going to give information regarding influence and positive production of these wetlands. So the next one is World Wildlife Day. It is celebrated on 3rd March every year. So this is regarding protection of wild animals. World Consumer Rights Day, it is celebrated on March 15 every year. The aim is to raise the awareness about the consumer rights and needs. Next, Global Recycling Day, celebrated on 18th March every year. International Day for Forest, it is celebrated on 21st day of March by resolution of the United Nations General Assembly on November 28, 2012. And each year various events celebrate and raise awareness of the importance of all types of forest, trees, outside forest, etc. So World Water Day is celebrated on 22 March. The main aim is to highlight the importance of fresh water. World Meteorological Day, celebrated in the it was established in 1961 and to commemorate the World Meteorological Organization creation on 23rd March 1950. So this organization is going to announce the slogan for World Meteorological Day every year. So World No Tobacco Day, 31st May, to bring the awareness of the harmful effects of tobacco. World Environmental Day, June 5. World Oceans Day, it is celebrated on 8th June. And the concept of World Ocean Day was originally proposed in 1992 by Canada's International Centre for Ocean Development and the Ocean Institute of Canada at Earth Summit. World Population Day is an annual event observed on July 11 every year. The main aim is to raise awareness of global population issues.
International Day for the Preservation of the Ozone Layer, celebrated on September 16. It was also designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. World Water Monitoring Day, September 18. Yes, every year we are celebrating September 18 as World Water Monitoring Day since 2003 to increase public awareness and involvement in water monitoring and protecting the water resources. World Rivers Day is celebrated fourth Sunday of the September every year. International Day for Climate Action. It is also known as Global Day of Climate Action, celebrated on 25th September every year. Ozone Action Day. Yes, which can be declared by remember, Ozone Action Day is declared by a local municipality or country or state. It is observed at certain times during the summer season. Okay friends, this is about today's session. I wish all the best to all.